Not access Google Classroom. My batch is Python full stack. Please give the link. Yes, good evening, everyone. ఏందా ఎంతమంది ఉన్నారు కనీసం ఒక గుడ్ ఈవినింగ్ కూడా చెప్పరు మళ్ళీ వన్ మోర్ టైం లాస్ట్ టైం అది నేను చికెన్ బాగా తిన్నట్టున్నారు హాస్టల్లో ఇదేంటిది వీడియో రికార్డింగ్స్ So yesterday we started discussion about third topic, that is Django 7:30 p.m. Just we started discussion about the third topic, templates and static files. Say this. Up to now in the views.py, whatever the code I am written, it is not complete Python code. The Python code can be mixed with HTML. Being a Python developer, suppose I don't know about the HTML, then what is about my situation? So there is no separate roles. That's why I have to separated all these HTML code into a separate .html file. That HTML file is nothing but what it is, template. Views.py lo I have to write only pure Python code. By using views.py, I have to send this template to the end user. Up to now I am written normal written response. The pie chart. So here, yeah, up to now I am written. Every time I'm using return statement, but I'm returning a HTTP response object because adi oka class HTTP response is a one class. I created object, I am passing one string. So up to now, whatever the code I am written in the views.py mixed with our Python code as well as HTML, I am returning HTTP response object. Now onwards, I don't want return HTTP response and this code. This code I have to return to separate HTML file. How to create one file? Right click on this, go to new. What is the file? HTML is there. Select this. Give ABC. That HTML code separated. What is your file name? In the return lo mention that file name. That is the story. Simple story. Separate the code. Before going to this template, theoretically I am telling a major important program I am telling Python program. This Python program very, very important. Observe this. Here maximum all the people are completed our Python classes. So you know Python, but still I have to tell one program concept of this one. Observe. If you get this program concept, I will give one statement in the settings.py. You will get the clarity about that one. ఒక single line untadi. Because of that line, I have to explain this Python program. Sir, SD notes. SD notes uploaded na in the Google Classroom. Student, today is the last demo who submitted Google form. Then I will give notes and new link tomorrow. చూడండి. Observe this Python program, very important program, this one. In Python, there is one module is there. Pathlib is a one module. Once I explain this program,
I will show that line for you. Okay. In this one, path. Path is a one class. You know what is module, what is class, object, all the things. Generally, in Python, there are so many modules are there. Math module, random module. In our 6 o'clock class, threading module, queue module, queue class, zip file. So many are there in our Python. Zip file is the module. దీనిలో క్లాస్ ఉంది. వాట్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్? జిప్ ఫైల్. ఇది ఒక క్లాస్. సేమ్ ఇందాక జస్ట్ నో డిస్కషన్ ఏంటి అది? క్యూ. క్యూ ఈజ్ ద మాడ్యూల్. అందులో వాట్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్? క్యూ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద మాడ్యూల్. సారీ క్లాస్. ఏబిసి ఈజ్ ద మాడ్యూల్. ఎక్కడ ఇన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్డ్. ఏబిసి ఈజ్ ద క్లాస్ ఉంది కదా. సేమ్ path lib is the one module and path is the one class available there. Okay, observe this. What is the purpose of this path class? What is the purpose of this module? Path lib module provides various classes representing the file system path based on different operating systems. That's the main purpose. Take this one, I will give program also. Suppose in this machine Windows is there. Some person using the Mac, some person using the Linux. Based on your Windows operating system, the path will be displayed. It will take care by the path class. This class is available in module. Path lib is the module. Path lib is a one module. Path is the one class. Okay. Now see the program concept. ఏంటో ఎటు పోదు ఇది ఒకటి. ఇంత లేక పెడదాం. సార్ రెగ్యులర్గా ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ పైథాన్ క్లాసెస్లో మన పైథాన్ క్లాసెస్లో వీ హ్యావ్ టు రైట్ మై ఫైల్ నేమ్. వాట్ ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్? ఇది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫైల్ నేమ్ ఈజ్ test.py. వాట్ ఈస్ దిస్ పేరెంట్ డైరెక్ట్? test.py ఎక్కడుంది? విచ్ ఫోల్డర్? మహేష్ క్లాస్. ఈ మహేష్ క్లాస్ ఈజ్ అవైలబుల్ వేర్? డి. అంటే ద టోటల్ పాత్ ఈస్ డి. మహేష్ క్లాస్ ఈస్ test.py. As Django, I am telling one question I am asking for you. What is the meaning of cd dot dot? It will goes to one step back. Suppose cd Mahesh class is test.py. Once I am clicking cd dot dot, chund jatga. Present, where is the folder? cd Mahesh classes kada. cd dot dot and it will goes to one step back. It will goes to D drive. Yes or no? Na? Suppose if lengthy path is there, cd dot dot, one step back, one step back, one step. Okay. This is the folder. Now, from module name, import. What is the class name? Path. First the module, second the class. In Python, who are attending my classes, there is one magic variable is there. Underscore underscore file. Underscore underscore name. Underscore dict. Underscore doc. All these are magic variables. Print underscore file. What it will returns? You written just the your file name. What is your file name? And the file name test.py. So underscore file will contain your file name. Underscore name contains main. Underscore main. Underscore dict contains variables information. Underscore doc contains documentation string information.
ఏంటది చూడండి, అండర్ స్కోర్ ఫైల్ ఇట్ రిటర్న్స్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. సరే, ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా చెప్పేది ఓన్లీ ఒక లైన్ కోసం. ఓకే, అబ్జర్వ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ కేర్ఫుల్గా. వాట్ ఈస్ యువర్ ఫైల్ నేమ్? test.py. బాగానే ఉంది. పాత్ ఈజ్ ఏ క్లాస్. పాత్ విత్ పెరాన్సిస్ మీనింగ్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్. క్లాస్ విత్ పెరాన్సిస్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేటెడ్. హెచ్టి ఏది హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ ఈజ్ ఏ క్లాసా కదా? ఎస్. క్లాస్ విత్ పెరాన్సిస్ మీన్స్ object created. So path class can create an object passing one variable. What is the variable? Underscore file. F path. చూడండి, లెఫ్ట్ ఒక వేరియబుల్, రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ విచ్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు యువర్ పాత్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇంటర్నల్గా ఐఎమ్ పాసింగ్ ఫైల్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫైల్ నేమ్? test.py. వాట్ ఈస్ దిస్ పాత్ మీన్స్? జస్ట్ నో ఐఎమ్ టెల్లింగ్ నా, ఇట్ విల్ యూజ్ ద సిస్టమ్ పాత్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఈ మిషన్లో విచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ దేర్? విండోస్. ఇట్ విల్ గివ్ విండోస్ పాత్. మ్యాక్ అయితే మ్యాక్, లైనక్స్ అయితే లైనక్స్. అప్ టు హియర్ జస్ట్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓహో, ప్రింట్ చేయలేదుగా, సారీ. ప్రింట్ ఎఫ్ పాత్. ఎఫ్ పాత్ ఈజ్ వన్ వేరియబుల్. సరే, ఇక్కడ ఎఫ్ పాత్ బదులు కెన్ ఐ టేక్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్? ఎక్స్ కాదు, అది ఫైల్ పాత్ కాబట్టి ఐఎమ్ గివెన్ ఎఫ్ పాత్. పాత్ అనేది ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్. లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ వేరియబుల్. రన్ దిస్. సారీ, py test.py. ఇంకోండి, డి మహేష్ క్లాసెస్ ఫస్ట్ ఫైల్ నేమ్ విల్ బి ప్రింటెడ్ పాత్ టెస్ట్ డాట్. టైప్ అడుగుదాం. ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ టైప్, నాట్ వాల్యూ. వాల్యూ తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. ఇదిగోండి, వాట్ ఇస్ ద టైప్? పాత్ లిబ్. ఏంటిది పాత్ లిబ్ అనేది? మాడ్యూల్. విండోస్ పాత్. ఈజ్ ఇట్ విండోస్ ఆర్ నో? ఎస్, దట్ ఈస్ వన్ క్లాస్. ఇదిగోండి ఏమన్నాడు? క్లాస్ మాడ్యూల్ నేమ్, ఇట్ కంటైన్స్ అవర్ విండోస్ పాత్. సో దిస్ ఈస్ ద రిటర్న్ వాల్యూ. ఓకే, డన్. సార్ నౌ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఎఫ్ పాత్ డాట్ రిజాల్వ్ ఈజ్ ద వన్ ఫంక్షన్. ఎఫ్ పాత్ డాట్ రిజాల్వ్. ఎఫ్ పాత్ ఈజ్ ఏ one value which is pointing to our object. One method I am calling stored into variable complete underscore path. Print this path. It will return current test.py file complete path. It will be displayed. ఏమైందమ్మా ఎక్కడ? ఎస్, resolve. So resolve is a one method applied into this variable. I am getting complete path. Test.py file wherever available, that path will be displayed. ఇదిగోండి, total path is displayed or no? Yes, test.py Mahesh classes D drive లో available. So this is the variable which is pointing to your which one? Complete path. Sir, ఇప్పుడు whatever value it is returned, I can store it into one variable or no? Yes. Instead of that, observe this line. Path is the one class. Underscore file. Complete path is written total path. The Mahesh classes test.py. With the complete path. Path of file dot resolve is the method. దీని మీనింగ్ complete path meaning both are same? No na. Line number 5 లో complete path and this one both same ఏనా కాదా? కావాలంటే అబ్జర్వ్ జాగ్రత్తగా. ఎక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా. పాత్ ఆఫ్ ఫైల్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు విచ్ వన్? ఎఫ్ పాత్. ఎఫ్ పాత్ డాట్ రిజాల్వ్ అన్నా అంటే వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ పాత్? ఈ ఎఫ్ పాత్ బదులు కెన్ ఏ పాస్ పాత్ ఆఫ్ ఫైల్ ఆర్ నో? ఎస్, అదే కదా ఇక్కడ నేను చేసింది. పాత్ ఆఫ్ ఫైల్ డాట్ రిజాల్వ్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో విల్ డిస్ప్లే డి మహేష్ క్లాసెస్ test.py. బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. యా, బోత్ ఆర్ సేమ్. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. ఇదిగోండి, రెండు సేమేనా కదా? ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఏంటంటే ఐ క్రియేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్,
stored to variable. On that variable, I am calling resolve function and stored here printed. Then single line lo teggotte program మొత్తం. Okay. దీని మీద I am using one more. Dot parent is the attribute. Now, what is the meaning? ఈ test.py కి what is the parent? D Mahesh classes. That is the output I will get. అదిగోండి. అవునా కదా? అంటే కరెంట్ ఫైల్ path of file dot resolve, it will give this line in which file available, that file test.py. Resolve total path. Parent, ఈ test.py కి what is the parent? Mahesh class. So this is my output. ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. Now you have to tell what is the output of this line. Dot parent. ఇప్పుడు you will get Mahesh classes ki what is the parent మళ్ళీ D drive. ఇదిగోండి D drive or no? Yes. D drive. Yes. Sir, now are you getting this line? I am telling this is Sutti Sodhi anta. Now I will give clarity. Path is the class, current file, total path, parent. Test.py ki parent D Mahesh classes. ఈ parent కి మళ్ళీ who is the parent? D drive. ఈ లైన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. నౌ కమ్ టు అవర్ సెట్టింగ్స్. రీడ్ దిస్ లైన్ నెంబర్ 16. సారీ. ఫ్రమ్ పాత్ లిబ్ ఇంపోర్ట్ పాత్ ఆర్ నో? ఎస్. ఇదిగోండి path __ file dot resolve. It will return what is the file name? settings.py. అంటే up to here is it given settings.py and project folder or no? Yes. దీని మీద ఒకసారి పేరెంట్ అన్నా. Then what is the output you are getting? ఈ settings.py కి who is the parent? ఇదిగోండి settings.py కి who is the parent? మహేష్ జాబ్ ప్రాజెక్ట్. మళ్ళీ పేరెంట్ అన్నా అంటే దీనికి హూ ఇస్ ద పేరెంట్? ఇదేనా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? అంటే దిస్ టోటల్ లైన్ మీనింగ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు బేస్ డిఐఆర్. మీ బేస్ డిఐఆర్ అన్నా మహేష్ జాబ్స్ ప్రాజెక్ట్ అన్నా బోత్ ఆర్ సేమ్, నాట్ సేమ్? బోత్ ఆర్ సేమ్. సో అందుకని వాడు ఏమన్నాడు చూడండి, బిల్డ్ పాత్ ఇన్సైడ్ ద ప్రాజెక్ట్ లైక్ బేస్ డిఐఆర్ స్లాష్. టుమారో దీని కింద ఏదన్నా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి. సపోజ్ my folder is ABC. What can I give? Base dir slash ABC. Then automatically it will goes to ABC folder or no? Yes, because this is the current file path. Resolve will give the total path. This is the path. This path. This is pointing to this path. Settings.py. Parent anna. Settings parent Mahesh project. Okay, this is pointing this one. Again parent anna. Mahesh project, what is the parent project? Ante your main directory Django 12th December. Mahesh project and base dir. Both are same kada? Both are same. So this is dynamically generating path of the current working directory. Adi this line meaning kosam I am telling this Python program. General ga so many em cheptarante, go to the settings. Okay, this line will be pointing to Mahesh projects. So based here Mahesh projects are same. Asal what is path, what is file, what is result, what is the parent? That is the meaning of this program. Take this one. Everyone getting clarity? This one. So major ga path is a class, file name, result will give total current file path. Parent means one step back parent, another parent. So the main purpose of this is to generate system path.
instead of writing hard code values, and then I can go with this approach. This approach is, we are not required to hard code the system specific paths, locations in Python script. That is the main purpose. We have to generate dynamically. No, man. In the, can you share the recording of HD class recording, as due to some internet connection I am unable to follow the class properly. Our admin will share the videos. Already starting shared the videos. Just to go through that one. These are all the starting to yesterday 6 videos. PyCharm CMD no connection. Wherever your project is there, that location you can open into command prompt. PyCharm is the different, command prompt is different. But once you created project, that project location you can open to command prompt. From the command prompt you can execute. Syed Hussein. First you created na project, that location you have to open in the CMD. Whatever commands you executed, it is working automatically. So that is the path lib module. Path is the class, the advantage. So now I have to write a small program by using template based application. So design patterns lo two design patterns are there, MVC, second one MVT. View meant for business logic we have to write. Template meant for presentation logic. That is front end. Every application ki three layers are there: presentation layer, business layer, data layer. That business layer is nothing but in our Django lo views.py. Presentation layer is nothing but templates. Data layer is nothing but models. MVC. ఇది ఒక డిజైన్ ప్యాటర్న్. Here M meant for model but not database. M is meant for model. Business logic. View meant for presentation logic. Terminology జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. View meant for presentation logic. C meant for controller, coordinator. .NET people are using this MVC. Controller, nothing but coordination. మన డిజైన్ ప్యాటర్న్ MVT. Django design pattern MVT.
Model means not business logic, database. ఇక్కడ terminologies are different. M meant for model, nothing but it is always talking about databases. V meant for views, business logic. Nothing but a Python file. T meant for template. So this is the difference of MVC ki, MVT ki. Sir, demos are going or what? Demos, nothing, man. Class already started. What demos? It is a new classes, na? Already were completed Python. Once Python completed, you are all professionals. Direct classes. మళ్ళీ దీనికి డెమో ఒకటి క్లాస్ ఒకటి you are all Python professionals, no, na? Yeah, professionals. My students always professionals. If you are not professional, you are not my student. Sagar, yes, anta. So now I will send a response as a template HTML file. First project, some steps are there. I will give step. Next onwards, in the steps not required, directly I will give the code. Sir, please send a notes link. Ahmad Sakib. Ask to admin will give Google Classroom link. Sagar, we are KVs are professional student. So bro, very good. So Amirpet students, all these are 90% whatever online students are, all are Amirpet branch students. Sir, you want a small short example now. How to send response to the HTML file. Sir, admin is saying tomorrow they will provide. Okay, take tomorrow, no problem. भानु तेजा लगसेट्टी क्या हो गया ఇదేంది బాబు x example. So first project I will give the step by step. First step, creation of the project. How to create? Go to the command prompt. ఇది మహేష్ క్లాసెస్ లో ఉంది. Go to one step back, cd Django 12th December 7:30 PM. This is the how to create project Django -admin start. What is the project name? Templates project. అసలు ఇక్కడ ఉన్న ఇంతమందిలో 60-70 members లో anyone started practicing? Yes, sir. This side? No. Yeah, professionals. You are all the professionals. Good professionals. Yes, sir. Kushal, Mohammed. 130 మంది ఉన్నారు. 3 ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారంట. సార్ చూడండి, సిడి టెంప్లేట్స్ ప్రాజెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఓకే 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 ఇంకో 3 వచ్చారు, 6. సార్ నెక్స్ట్ స్టెప్ 2, క్రియేషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. అరవింద్ యాదవ్ నో అంట. వెరీ గుడ్, డోంట్ ప్రాక్టీస్. సార్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అమీర్పేట్ అండ్ కేపిహెచ్బి అంట? Amirpet is very near to SR Nagar. KPHB is near to Miyapur. That is the difference.
Mm. Subject related doubts you can ask, man. Name is different and the KPHB Amirpet. Very good. Yeah, and there will very good answer and sir, create application. How to create application? PY manage.py start యాప్ ఇక్కడ నుంచి my app name test యాప్ టెస్టింగ్ పర్పస్ కాబట్టి కాపీ పేస్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ రెడీ సార్ థర్డ్ది వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్ ఇది యు నో ఆల్రెడీ యాడ్ అప్లికేషన్ ఇన్ settings.py ఈ త్రీ స్టెప్స్ కామన్ డైలీ సేమ్ థింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ until the last class we are doing same thing only. Go to PyCharm తర్వాత settings. What is the project name? Templates. Expand settings. Inside installed apps you have to go with what is the app name? Test app bus. ఇప్పుడు కొత్త స్టెప్ ఫోర్త్ వన్ create one folder with the name of templates in your main project folder. Any name is okay, but meaningful name templates. So I have to create a folder name. Can I create name with Sunny Leone? Yes or no? Na? Yes, definitely, no problem. Accepted. But people are thinking too much. That's why I'm given as a templates. Because of MVT lo T kada. That is the reason templates I'm creating. Templates folder where inside main project. Because template projects, so two folders are there. Main project you can create. Remember, I'm telling these many times now. But tomorrow some intelligent people are creating second folder. Template folders, two folders are there, not there. Don't create second one. What is the main folder? This one. Okay. So first one, whatever design admin, in that right click, new, what I want to create? HTML. ఏమన్నా ఫోల్డర్ నాట్ ఫైల్ ఫస్ట్ ఫోల్డర్ తీసుకోవాలి సో ఇదిగోండి రైట్ క్లిక్ న్యూ ఫోల్డర్ ఉందా అక్కడన్నా అయ్యా డైరెక్టరీ వాట్ ఇస్ ద డైరెక్టరీ నేమ్ టెంప్లేట్స్ క్రియేట్ అయిందా లేదా అది నెక్స్ట్ స్టెప్ లిఖో in that folder create one more folder with the name of your app because of I have multiple apps are there. In that application, multiple HTML files are there. That particular application related HTML files I have to create. So, second step, in that templates folder, create a separate folder named with, what is your app name? Test app. అదే ఫస్ట్ యాప్ అయితే ఫస్ట్ యాప్ సెకండ్ యాప్ అయితే సెకండ్ యాప్ జాబ్స్ అయితే జాబ్స్ యాప్ ఈ కేసు ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ మై యాప్ నేమ్ వాట్ ఇస్ యాప్ నేమ్ టెస్ట్ యాప్ దట్స్ వై ఐఎమ్ గివెన్ టెస్ట్ యాప్ టు హోల్డ్ దట్ పర్టిక్యులర్ application specific templates that is the fourth one folder inside one more folder with the name of your app
సో చూడండి జాగ్రత్తగా. Templates folder is ready. Go to this. This is the okay. Now right click on templates. Again go to new file directory na directory. What is the directory name? Sir, ఇక్కడ ఎనీ నేమ్స్ ఇవ్వచ్చు. కాకపోతే at the time of giving the path, it is difficult to remember the names. అందుకనే టెంప్లెట్స్ ఫోల్డర్ నేమ్ టెస్ట్ యాప్ మన యాప్ నేమ్ టెస్ట్ యాప్ రెడీ. ఎనీ ఫైల్స్ ఆర్ దేర్? నో. కావాలి ఒకసారి గో టు బ్యాక్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్ పాత్ డి డ్రైవ్. వాట్ ఈస్ అవర్ డైరెక్టరీ? 12th December. Inside, what is the project name? Templates. Inside, what is the file I created? Folder templates. Inside templates, test app. Inside test app, empty. Indulo you have to create one HTML file with dot HTML extension. So this is the fourth step. Sir, main thing, fifth one, major ga step 5. What it is means? I created manual ga one folder test app templates, but Django don't know about all these location. Because of manual ga right click go to folder na kada. That's why it is not. Even though I created py manage.py start app test app, I am conveying to Python considered my application. Added, not added. Well, if it is not there, Django don't know about your applications. Mar same your folder. What is the folder name? Test app. It is available in where? Templates. How Django knows about these templates? That path you can add into settings. There is one thing is there. What is that list? Templates. DIRS lo you have to give your path. These templates, where it is available, sir? Just now I opened. Is it the path or no? You want check this path. D drive lo, projects lo, template project lo, templates lo, test app. Naleda. This path you have to give there. Cut this. Go to here. Give the path. But it is not recommended because tomorrow I can copy this directory. This directory ni oka pen drive lo I copied. I am given to you in the pen drive. You pasted in your system. Open in PyCharm, run. Is it executed? No chance. ఒకవేళ మీ సిస్టంలో D drive is not there. Only C drive is there. With this name folder, this one, no guarantee. That's you have to use generate path dynamically with the help of just now given a program. What we have to give? This is the statement. That is the reason in settings.py they given starting one statement. Path file settings.py path parent. So base dir is pointing to which one? Template project. Inside template, what is there? Ante can I give base dir / templates can I give or no? That's why this line is very, very important line. Yeah. So first approach, why not recommended? I will tell one by one. Step 5. Add templates folder to settings.py file so that Django can aware of templates. General procedure aithe this is the procedure, but not recommended this approach. Within the list lo, if I want to give templates lo, 1 minute. DIRS lo, this is the way. Exact way this way, but in my machine pakka it will run. But other machines, no guarantee. That's why don't give hard-coded values. You can generate your value by using path.resolve function. Then Django will goes to the templates folder. This is also correct approach, but not recommended. It is
not recommended to hard code system specific location settings.py file. To overcome this problem, we can generate templates directory path programmatically. You can generate. Sorry, the fifth one is major main thing. Once you given proper path, then only Django aware about your templates folder and files. So first approach, this is the approach. In my system, perfectly it will run, no problems, but not recommended approach. How to generate that one? Sir, subfolders all are in project folder, then Django don't know template folder file. Why? Because of you are created manually. So we have to specify path to Django. Go to the templates, consider all the files. How did you, Mari? One doubt, Ramesh. Why test app is added to installed apps? Test app is also under Django, na? Once in the settings, you can give all the settings, then only Django will aware about all the things. Why settings.py is available every project key. That particular project settings we have to give. So how to generate the path programmatically? Okay, come to the settings.py file. This line number 16, base dir means templates project. Okay, take one variable your wish, template underscore dir equal to base dir slash, what is your folder name? Templates. Line number 17 meaning, what is the meaning? Base dir pointing to templates project slash subdirectory. What is the subdirectory? Templates. This total thing is pointing to what is the variable name? Template. E template dir ni you have to give to instead of hard coded value. Remove this nonsense. Give that value. Getting clarity? Then Django ever about template here. What is this? One variable. What is this variable pointing? Base dir slash template. As what is base dir? This is the base dir template project. Then Django direct will goes to this one template. At the time of use, I will give test app slash HTML file. Because of Django knows about until where is that? Templates. అక్కడి నుంచి path folder HTML file I can give to the views.py file. This approach is recommended approach. Base dir. So this is the variable which is pointing to your templates. What is base dir? One variable which is pointing to path resolve. For this, I am given starting introduction lo Python program. Final ga specify this template underscore dir variable inside settings. ఇదొక్కటే టేక్ కేర్. dirs colon give template dir instead of hard coding value. So fifth step a main. Then it will recognize yes. At the time of program running, if you are getting template does not exist ante settings.py lo something goes wrong అని meaning.
Everyone getting clarity? This one, why I'm using base dir? What is the meaning? Base dir slash templates, one variable given to the dirs. Yes, sir, got it. Online students, listening class or eating dinner? Some people are doing multitasking. While listening class, eating chapati. Chapati aithe chapati, food aithe food. Naveen listening. Kushal listening. No, sir, listening. Okay. Listening class, no dinner until class. Wow, good student. Chandan Rao, listening. Vamu, ayo, Sagaro. I am Japan student. Where are you from? నేనే అంటే ఏం చూడండి LIAHING అంట లాహాయింగ్ ఎయిర్ వావ్ ఇదేదో అర్జెంటీనా లాంగ్వేజ్ లాగా ఉంది నేనే జపాన్ స్పెల్లింగ్స్ అండి నాకన్నా సూపర్ సాగరావు నువ్వు మల్టీ టాస్కింగ్ డన్ సార్ నౌ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ లైన్ path file resolve available settings.py settings.py available templates this templates available this one so I am convey to Django go to base dir go to templates folder this template dir pointing to my templates that directory I am given and then 5 create one HTML file sixth step create ఏంటి అది స్టెప్ కదా create one HTML file inside where you have to create templates project slash what is the folder name slash what is the app name test app folder lo this HTML file is nothing but what it is template file అది final climax story HTML file name any name wish dot extension HTML సార్ HTML L పోయిందా ఓకే create HTML file inside templates project templates folder test app folder my file name wish.html any name you can give extension is dot html sir now we are added already sir if you are getting any I will share suppose if you are not added what is the error if any spelling mistakes or whatever errors we are getting first of all create one HTML file templates this one test app right click go to new which file is an HTML file available yes give just a file name what is the file name wish dot html it will take automatically this is the HTML file type what is the file wish dot html సార్ ఇంక ఈ స్టోరీ అంటే మీకు తెలుసు కదా డాక్యుమెంట్ టైప్ HTML దిస్ వన్ హెడ్ మెటా టైటిల్ హెడ్ బాడీ ది స్టోరీ ఇన్సైడ్ బాడీ టేక్ వన్ విచ్ వన్ H1 H2 మీ ఇష్టం అది దట్ ఈజ్
ఏం రాద్దాం? ఏదో రాద్దాం. వెల్కమ్ టు జాంగో, సారీ టెంప్లెట్ కదా ఇది, టెంప్లెట్ డెమో ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్, పద్దాక everyone asking H1, I am taking H2 also. Second hero of Django in MVT. What it is? ఎవడో హీరో టెంప్లెట్స్. సో H1 లో వెల్కమ్ టు Django టెంప్లెట్ డెమో అన్న, H2 లో సెకండ్ హీరో ఆఫ్ Django ఇన్ MVT టెంప్లెట్స్ కంప్లీటెడ్. This file can be sent to the end user as a response. Who is the responsible person? Vis.py. Take one function, return that HTML file. Nothing. ఈ ఫంక్షన్కి డిఫైన్ వన్ URL ప్యాటర్న్. సో HTML కోడ్, సార్ HTML ఈ డాక్యుమెంట్ టైపు, HTML టైపు, హెడ్, మెటా, టైటిల్ అవసరంలా. ఓన్లీ బాడీ కోడ్ ఐ విల్ ప్రొవైడెడ్ బికాజ్ అంత బై డిఫాల్ట్ అవైలబుల్, నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇది 6th స్టెప్. టేక్ దిస్ కోడ్. Because of whenever you create HTML file, that introduction will come. Only the main important body part. That's why I'm given only that body. So who will responsible means 7th step, create function. 8th step lo define URL. 9th lo start server, send the request. Sir, in this course we are doing overall project. I will give individual all the steps. You can combine all these into single project, then it will become a project. Sir, 7th day. Define one function FBV, function based view, inside views.py. This function is responsible to send your HTML file as a response to the end user. Real-time projects, no. Once after completion of course, they were given some test, no? In the test who are qualified, then they will give the projects. So, views.py code, 7th step. Go to this one. అక్కడ views. Okay, this is the views.py. Function based view కాబట్టి def is the keyword. Function name. What is the function name? This. It contain at least one argument. The argument is request. What is the keyword? Return is the keyword. Up to now return 10 అనుకోండి. 10 will be returned to the response to the end user. Now I want to return which one? One HTML file. What is your HTML file? Which dot? Where it is available? Where it is available? Test app. Django knows about until templates. So you have to give test app / HTML file. Who will send this means?
Who is sending this means observe. Starting one line is there from Django dot shortcuts module import render is the one function which can responsible to send one HTML file to end user. కావాలంటే check this. Just type two lines. ఇదిగోండి render function method class function. Read total line. Render function accepted multiple arguments. What is the first argument? Second one, third one, fourth one, next status. Even one by one will come. Because end user sending one request kada, that is the first argument. Second one, what you want to pass? Template. Context also will come next class lo. Content type, REST API will come. Status code. Every response ki status codes untai. I will tell all one by one. Present E2 is enough. Okay. Render. What is the first argument? ఇక్కడ వస్తే ఆటోమేటికల్గా రిక్వెస్ట్ ఇక పైన ఇస్తున్నట్టు చూడండి ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ రిక్వెస్ట్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ టెల్ ద యువర్ టెంప్లెట్ నేమ్ టెస్ట్ యాప్ స్లాష్ వాట్ ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్ bish.html నెక్స్ట్ కంటెక్స్ట్ ప్రజెంట్ ఏం లేదు కంటెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఐ విల్ టెల్ దట్ ఈస్ వన్ డిక్షనరీ కంటెంట్ టైప్ ఓన్లీ టూ పారామీటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇవ్వండి ఇచ్చాడా టెంప్లెట్ నేమ్ టెస్ట్ యాప్ HTML ఈ ఫైల్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ టు ఎండ్ యూజర్. Sir, you are mentioned only test app wish. How Django recognizes means already I am conveyed to the Django until where templates work Django ever or no? Yes, based here the templates, template dir, I can mention into the templates. So Django have idea about up to here. From there I am telling, go to the templates lo test app, send this wish.html. Wish.lemon name, h1 tag, s2 tag. This is the views low code. That is the code. Render అనేది predefined function ఇదిగోండి. Already it is available by default first line లో they imported. Render is one predefined function. In that function we have to pass request, template name, context parameter, content type, status. Present I am given two parameters request and template name. Final ga last step define URL. Doubt. Sir, how to write in dir? Once show, please. Syed Hussain. How to write in dir? Which dir? Just you showed now. No. This one in the settings.py. Settings.py lo. Already predefined one base dir is there. It is pointing to your current project folder. In base dir, I created templates folder. This total thing is pointing to this template dir. That template dir goes to the down templates. One list is there. Inside one dirs is there. In the dirs, you can give this template dir. Getting clarity? Because of base dir by default, one variable by using the path lib module already they created. From there to go to templates. This total thing pointing to this one. This variable you can give to the templates list lo dirs lo you can provided. Sir, final ga 8. URL pattern in
Project level or application level. Present application level, no, only project level. Create one URL. Start server, send the request. urls.py. Come to this. So go to URLs. It is available project level. Open this. This concept you know already. Copy the URL path function. Path. Any URL you can give your wish. Test. What is the function name? Wish. What is the import statement? From and import statement. Test app. Import. What is the module name? Views. So it will goes to app views views.wish. This is the code. urls.py. Final ga start server send request. If everything goes fine, you will get output. Otherwise, Django will give left and right. I write based here slash template slash test app. Then what will happen? If I wrote only HTML file in views.py, it work or not, sir? Where you are written, Muhammad Sakib, that statement, base dir slash templates slash test app. Give this total thing into dirs. Then give direct HTML file. Definitely it will work. Yes, because you are telling to Django, goes to base dir, goes to templates, goes to test app. So Django knows about up to here. Then you have to mention only wish.html. Definitely it will work. It will work, but this approach is recommended. Which approach? My approach. Now, sir, last ga start the server. How to start server? If everything goes fine, server will be started. Otherwise, it will display errors. Server start in there, everything fine. So copy the address slash. What is the URL pattern? Test. Copy this. Goes to browser. Paste it. Click it. Yeah. Welcome to Django template demo. Second hero of the Django in MVT is your templates. Sir, please scroll down to see the step 6. Okay. Asha, Aisha, Behura. Sir, now. Am I getting a response or no? Yes. Sir, now for this, observe carefully. Just come to HTML. Body, head, ఇది title కదా. What is the purpose of this one? Style. Can I give like CSS files H1? H1 ki I want to give as color red. Refresh. Yeah, red color. Excellent. Next. H2. H2 ki I will give color bulugu. Colon kada. Semicolon. Now, perfect. Super ఉంది.
Yes or no na? Adi. So like that we have to give colors to those things your wish. CSS next level will come. Present I am writing within HTML file inline CSS. Okay. Sir, please explain last step. What is the last step, man? Start server, send the request. That's the last step. Sir, చూడండి. While you are practicing, you will get some time of this type of errors. Check it. For example, by mistake, you are given base dir templates. You are not given this template dir variable into templates. By mistake, you are not given. Save this. Run. You will get one error. Template does not exist. అదిగోండి. Because of Django don't know about this one. ఇదిగోండి. Template does not exist. Where? testapp.html. This type of, if you are getting error, not coding problem, only settings.py problem. Whenever you are getting template, does not existing means you have to check in your settings. Yeah, possible, Ramesh. That is, this topic is starting what it is, static files. Static files are nothing but CSS files. Templates are nothing but HTML. That upcoming I will tell Ramesh. Wait. Present just it is introduction demo only. Next I will create CSS file. I can included all the things. చూడండి, first possibility error is this one. Second, సరే, you are given template dir. బానే ఉంది. By mistake at the time of you are given template dir template. Now, is it executed? No. The reason for that, what is your folder name? Templates. But you are missing yes, a single letter. Now run this. Sir, ఒక నిమిషం ఫస్ట్ గివ్ ప్రాపర్ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్ అంతా ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఫైన్ get the response. A small spelling mistake is there. Sometimes students giving by mistake typing lo, some fast typing lo mistakes will come. Immediately you are getting error. What is the error? Template does not exist. So remember, if you get template does not exist, ante the thing is only one settings.py templates. Save. Come here. Refresh. Welcome to Django template demo. Second here of Django in MVT is templates. Sir, suppose a template folder contains multiple folders, then how to write in settings.py, sir? No problem. What if we give test app instead of template? Django will give left and right. చూడండి, sir, template have the multiple folders. Yes, chances will be there. For example, ఈ template లో test app, first app, second app, third app, fourth app. ఈ app లో different HTML files. Where you are mentioned? Here or no? Yeah, test app or first app or second app, third app. Go to that folder, execute particular HTML file. No problem kada. Because a folder can contain multiple folders. That's why I'm telling. If multiple folders are there, template name I'm not given wish. Go to test app, execute wish.html file, return this file. No worries. ఎవరు ఈయన అడిగింది పసుపులేటి ఎస్ఆర్ అంట, తర్వాత ఏదో ఉంది పేరు. వాట్ ఇఫ్ వి గివ్ టెస్ట్ యాప్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెంప్లెట్స్? టిఎన్ఎక్స్ అబ్బో, బాగుంది సార్. అది స్టెప్స్. వీళ్ళు ఎవరో స్క్రోల్ డౌన్ నెంబర్ 6 స్టెప్ అంట. 6th స్టెప్లో నథింగ్, ఓన్లీ క్రియేట్ వన్ HTML ఫైల్ with .html inside write your code. 7th step lo create one function who is responsible to return HTML file. 8th lo define URL. 9th lo start server, send the request. That is the cinema templates project demo. Everyone getting clarity? Online and offline students. Offline students, good students. No doubts. Only online students.
1, 2, 3, 4, 5. So that is the today basic story of introduction to the templates. So today first demo కాబట్టి it will take so much theoretical part is the more Python program, how to create shape. Tomorrow this type of is not required. Project, application, settings, templates, folder, HTML code. The detail ga not required. So no, and then the 846. Okay. Sir, who are the online students and offline also? Except my Python class students, because in our my regular class already I'm given this example. You know already answer also. Except my students, what about output for this one? అలానే మా స్టూడెంట్స్ కూడా కొంతమంది తెలియదు ఆన్సర్. వాళ్ళు అనుకుంటారు సార్ మమ్మల్ని అడగలేదని. బట్ ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ అవర్ ఫర్ లూప్స్ లోనే సింపుల్ ఫర్ లూప్ ఓన్లీ. యా, అదర్ ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్స్ ఎనీవన్ ట్రై దిస్ వన్. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? A equal to 0, 1, 2, 3. Because already explained for you who are attending regular classes. Ask. I'm asking, wait. A equal to 0, 1, 2, 3. For A of -1 in A, print A of -1. Online students, without execution, you have to tell the answer. Don't execute. Three. Very good. Very good. Very good. Because list is dynamic. Same code. 3. Who are telling 3? Wrong answer. అయ్యా మేధావులు ఇక్కడ ఎవరన్నా ఆన్సర్? అయ్యా ఏం చెప్పరేంటి? చూసారా, మై ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ టెల్లింగ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఏంది ఆన్సర్? 0, 3, 2, 0. Some people are telling answer because of those are my students. Sir, who are guessing 3? 90% people online students, everyone telling 3. 3. Error anta. Very good, Banu Teja. What is the error? 3210. Excellent, Sagar. Because of Python for loops are very dangerous for loop when compared with other languages. So first you have to execute, you will get the answer, then you can do R&D. 3 is the wrong answer, 2 is the wrong, 0 is the wrong, error is the wrong. Who are telling 3210 is the wrong? All are wrong answers. Or try this second one more. A list contain values 1, 2, 3, 4, 5. List of values. For I in L dot remove of I. After for loop, print of L. Idena sir, you have to tell. I will explain, no problem. L lo 5 values are 1, 2, 3, 4, 5. For I in L dot remove of I, print of I. Empty list. Very good. 1, 2, 3, 4. Very nice. Wrong. What is the answer for this? Null value. Wrong answer. Sir, one fine day, weekends time lo, I have some questions are there. This type of empty list. Wrong. Muhammad Saqib 1, 2, 3, 4, 5. Wrong.
I will use these, I will share these questions. You have to go through this one, this type of questions, so many are there. In the class notes, I will share all these type of questions. Just you have to go through this one. Some questions I will explain. Some maximum you know the answers. Okay. 0122 anta. Okay. First question ki I will give the answer 0, 1, 2, 2. Second question ki answer is enta 2 and 4. అవి ఆన్సర్స్ ఏంటి థ్యాంక్ యూ ఏంటి ఆన్సర్లు చెప్పినందుక సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్స్ జస్ట్ గో త్రూ దిస్ వన్ హౌ ఫస్ట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ 0122 సెకండ్ దానికి ఆన్సర్ ఈజ్ 2 and 4 హౌ సార్ ఓకే కాపీ go to test.py paste it run it then you will get clarity stop the server cd cd classes py test.py. What is the answer, man? Saeed Hussain. 0122. That is I am telling 0122. Second thing. Copy. Paste it. Run it. 2 and 4. That is the answer. Sir, please describe and explain the flow. Why 2 and 4? Do you know for loops? Rakesh. How for loop is working? Everyone thinking empty list, but it is not empty list 2 and 4. No, na. Sirlandi, one fine day, I will explain all this flow. Or else tomorrow starting I will tell why this 0122, why this 2 and 4. Today cinema got completed. అమ్మా ఇది ఎక్కడిది వచ్చింది ఇదేదో కాపీ అయింది Sir, why are you giving this much preference to online students? In my Pi class, you did not open chat box. So, okay. Bye, everyone. Tomorrow we'll continue. Tomorrow I will tell first these questions and we will go to the templates. Bye, bye. Enjoy. Good night.